for the next 4 years, basically. This award will cover one larger area and a number of other areas underneath it, right? So trying to work with the Georgian political parties and government to help build a more pluralistic space that can lead to a more effective multi-party democracy. ჩვენ საქართველოში უკვე 21 წელია ვმუშაობთ. ამჟამად გვაქვს ახალი 4 წლიანი გრანტი, რომლის ფარგლებშიც ძირითადად ვმუშაობთ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და მათ შორის ხელისუფლებასთან იმისთვის, რომ შევქმნათ მეტად პლურალური გარემო და ხელი შევუწყოთ პარტიების და მათ შორის მმართველი პარტიის მეტად ეფექტურ ფუნქციონირებას. So what does that mean? Really, it just comes down to simply ensuring that there are more options for voters, more political options when they go to vote. This includes increasing the likelihood or working with political parties to ensure greater representation of young people, greater representation of women, of other underrepresented groups in Georgian society. And of course, you may or may not have read our polls that have come out in the recent months. Conducting regular research, which is designed to help parties and the government develop policies that are more inclusive of Georgian citizens' needs. Pluraluri პოლიტიკურ გარემოს შექმნა ჩვენთვის ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ამორჩეულს აქვს უფრო მეტი არჩევანი მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც მასთან უფრო ახლოს არის. ჩვენ გარდა ამისა სურს და ვმუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი და ახალგაზრდა იყოს ჩართული პოლიტიკაში და არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩვენი კვლევები, რომელსაც რეგულარულად ვაკეთებთ და რომელიც აწვდის როგორც მოსახლეობას, ასევე პოლიტიკურ პარტიებს ძირითად ინფორმაციას ქართველი ხალხის მოქალაქეების საჭიროებების შესახებ. I'm going to go a little bit more into some detail here, but afterward we'll have a lot of time, I hope, for questions, and if there's anything about the work that we do you want to ask, really all questions are okay, so don't feel like you need to hold back. But I want to open this... ან მას შემდეგ რაც ესე ვთქვათ დასაწყისის პრეზენტაციას გავაკეთებ, შემდეგ ვცდილობ რომ თქვენგან მოვისმინო, რაც შეიძლება მეტი კითხვა და უფრო ინტერაქტიული გავხადოთ ჩვენი ეს შეხვედრა. But I'd like to open this up a bit more to you as well. So, thinking about the work we do here, and in many organizations like ours, designing the work that we're doing or the award that we currently have, quite often when you do that, the first thing you have to do, like any research work or any type of activity you're involved in, is getting down to the root, right? Asking ourselves, how did Georgia as a country get to where it is currently? პირველი რასაც ვაკეთებთ, როცა პროგრამას ვხდით და გეგმავთ ჩვენს სამომავლო აქტივობებს და დიზაინს, ასე ვთქვათ, იმის თუ რა უნდა გავაკეთოთ მომავალში, ვუბრუნდებით ფესვებს. ამ პირველი კითხვა, რომელსაც აუცილებლად პასუხობთ, არის როგორ მოვიდა საქართველო იქამდე, სადაც არის დღეს. To answer that question, we have to first understand Georgian people, right? Understand what they value, what their history is. და იმისათვის, რომ ამ კითხვას სწორად გავცეთ პასუხი, აუცილებელია, რომ გავიგოთ რა არის ქართველი ხალხის ფასეულობები და რა არის მათი ისტორია. But I'm not a Georgian, I'm not from Georgia, much though I love your country and I very much love living here and hope to stay for many more years. I'm not the right person to answer that question, right? It's the people who should be answering that question. So I'm going to open that question to you. What are some qualities, traits, characteristics that you would associate with Georgian people? იმიტომ რომ მე არ ვარ ქართველი და ამ კითხვას ალბათ მე სწორად ვერ ვპასუხებ და ეს არის კითხვა ქართველებისთვის ჩვენთვის განკუთვნილი. რა არის ის ფასეულობები, იდენტობის ნაწილები, რასაც ჩვენ ქართველობასთან ვაკავშირებთ? თქვენთვის მაგალითად. Anyone? Feel free to shout them out. This is not, yeah, please. For example, for Georgian people, the main value is religion, their independence and their freedom. And for many years, we were fighting for our religion to keep it and for our freedom to gain the independence. Great, right. And those are two really big ones, right? In our research and in our work, we hear them often. Georgia, I think, is, not entirely homogenous on religion, but in the 90th percentile of
being orthodox, right? So it's religion is strong, plays a strong role here. And freedom, very much, just as much, especially for Georgian history. So I hear those often. თავისუფლებას და რელიგიას მათ შორის ჩვენს კვლევებში ყოველთვის ძალიან დიდი ადგილი უჭირავთ. ხშირად გვესმის ამ ორი ფასეულობის შესახებ. ძირითადი ნაწილი 90% თავს მართლმსაჯულებლად ქრისტიანად მიიჩნევს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებული ფასეულობებია ორივე, მათ შორის თავისუფლება და რელიგია. What are some other qualities? კიდევ რას გაიხსენებდით, რას დაასახელებდით? Yeah, it's okay. It doesn't need to be in English. We want to hear from you, right? Feel free. Positive, negative, totally okay. This is, as we say in universities, this is a safe space. You can say what you feel. Also, maybe traditions. Tradition, that's a big one. Yes, yeah. How about some others? Our history. History, yeah. Great. All right. Come on, there's more than that, guys. I don't think Georgia is just religion, freedom, tradition, and history, though that does cover quite a bit in the broad sense. But language, maybe? I mean, language. Come on, you had one there. What were you going to say? Sorry, I don't know. It's okay. Script, writing. Script, language, yeah. Language and alphabet, yeah. Okay. Great. Yeah, Georgia is one of 14 distinct alphabets in the world, right? So that's huge. What else? Diversity. Diversity, okay, right? Yeah. There are a lot of ethnic Georgians in Georgia, but there are also quite a few other ethnic groups living here, right? So diversity is big, and of course in Tbilisi alone, you look around, very, very diverse. Now we're missing a very fun one that usually people say in this question. Come on, someone knows it. Huh? Food, of course. And what goes with food? Dance, food, wine. Of course, forget the wine, right? Hospitality, the Georgian hospitality, right? And all those things come with it. Food, wine, dance, right? People welcome you. One of the things I love about Georgia, right? One of the many things I love. So all some very, very, very positive qualities just to start. Now, what are some traits you would associate with people? Persons, Georgian people. Right? Strong, rebellious. Strong, rebellious, okay. Individuals, right? Friendly. All right, so there's quite a few here. Strong, individual, friendly, yes, absolutely. Enthusiastic. Did I just hear enthusiastic? Yes, absolutely. That my personal experience has been very enthusiastic. Rebellious, yeah. What are some other ones? Also, we are big dreamers. Dreamers. That's why one of the biggest parties called Now are we Georgian speaking Dream. about Snavahi? No, I'm kidding, of course. But yes, dreamers, absolutely. And you're right, biggest party, right? Georgian. So, any other ones? Any other qualities? Maybe kind. Kind, sure. Open for changes. Maybe warriors. Warriors, all right, tough. Georgians are tough, right? Come on, Nelo, like you're a rugby playing country, right? Like it's Georgian, that is a good reputation. It's also a strong reputation, right? Warriors. Emotional. Did I hear an emotional? Who said emotional? No, there was emotional. There was emotional. Look, that's a big one, right? That's a real big one, and I'm going to come back to emotional because that one very much ties into our work, right? ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებაა და დაუბრუნდებით კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობისთვისაც საკმაოდ ნიშანდობლივი და მნიშვნელოვანია სწორედ ეს თვისება. Can we all agree that Georgians are also known for being emotional?
Yes. Most of my friends here are Georgian. My girlfriend's Georgian. Yeah, I'd say emotional is not a bad thing, right? Emotional can be good and bad, right? But it's we sometimes say it as though it's one or the other. ჩემი შოყარებული ძალიან ემოციური ადამიანია, შეიძლება იყოს კარგი, შეიძლება იყოს ცუდი და სხვადასხვანაირია, თუმცა ალბათ ყველა ქართველი არის ემოციური. All right, there's another one we're forgetting here, and I think you're all going to probably... So, Georgian people is sensitive about religion historical things. Yeah, absolutely, right? The moment you bring up religion in a negative context, it can be risky, shall I say, right? I mean, because people are talking about religion and so on. Yeah. Absolutely. Right? საკმაოდ სენსიტიური და მცნობიარები ვართ და თუ ოდნავ ცუდ კონტექსტში განვიხილავთ ხოლმე რელიგიას, უარყოფით ემოციებს იწვევს ყოველთვის. And I think that point opens up one more quality that we've noticed in our work, which is pride. Georgians are very proud of people, proud of their religion, proud of their hospitality and food and wine, proud of the country, right? Maybe someone said that before, but pride is a very, we've found very important emotion and trait in Georgia. სიამაყე არის ალბათ ერთ-ერთი კიდევ ესეთი მნიშვნელოვანი თვისება, რაც ჩვენი მუშაობის შედეგად აღმოაჩინეთ, რომ ქართველებს ახასიათებთ და ქართველები ვართ ძალიან ამაყები ჩვენი რელიგიით, ჩვენი ისტორიით და ყველანაირი მცირე ცუდი გადახრაც და კომენტარიც ძალიან უარყოფით ემოციებს აღვიძებს. Maybe chauvinism. Chauvinism? Some. Perhaps. You know what? I'm going to let you be the one to say that. I'm not going to say it. I think there's cameras being filming. So I'm going to ask another question now, because we could do qualities all day. Now, how would you all define, and there's no wrong answer here, how would you define politics in Georgia? შემდეგი კითხვა არის ესეთი, პოლიტიკას საქართველოში როგორ განსაზღვრავდით? რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა სიტყვას ნიშნავს სახელმწიფოს მართვის მეცნიერებას, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ეს ცოტა სხვანაირად ისმით და ცუდად აღიქვამენ. Literally politics generally means that it is sovereignty of the country, but in our country, in our society, it's a little bit different and a little bit like some bad things are connected. Sure. What kind of bad things? Okay. Sure. So do you know? Because ცუდი პოლიტიკური სპექტრის გამო აქ პოლიტიკას რაც ბინძურს ახდენს და რეალობაში პოლიტიკა არ არის რაღაც ფიზიკა, ასტრონომია, პოლიტიკა არის ყოველდღიურობა და ამენტრესებს ეს პოლიტიკა ეს არჩევნის მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს შეეხება ყოველდღიურ პრობლემებს არაინტერესებს პოლიტიკას რაც შეეხებს ეს არის ის ადამიანებს. Because generally bad political environment, so this is somehow recognized in Georgia, but it's not physics or math, it's an everyday process and saying that I'm not interested in politics, I don't understand why people say that. Me neither, but I work in politics, so maybe I'm also biased, right? So thank you. How else would you all define politics in Georgia? They have one problem, young people don't be interested. Right. Absenteeism of young people, a lack of interest from young people, yeah? ახალგაზრდები არ არიან პოლიტიკით დაინტერესებული და არც მაინც დიდ მონაწილეობას იღებენ პოლიტიკური პროცესების ფორმირებაში. Can I say, usually it's considered that politics are the privacy and the owning of politicians and they do the main things, but people often forget that they are the main players, main changers, and the huge role is on civil society, and we need to develop civil society as well as to develop our politics. Absolutely, yeah. Well, and we're going to get into that too, the importance of civil society development and how politics and civil society can and ideally should be checking each other, right? Keeping each other honest, right? That's sort of their jobs in many respects. Thank you.
How about some other qualities you might associate with Georgian politics? Guys, it's okay if you say the bad ones too. In fact, when we're looking for problems, those are the first ones we look for. So, anyone else? How about they like negotiations with each other. Political parties don't usually negotiate with each other, and it causes many confusions in society. Absolutely, absolutely, yeah. I remember one. It's funny, but beans. I remember. Beans? Yes. Beans. I believe you're referring to the president? Yes. That has indeed been associated with politics in Georgia. It's a new trend, one might say. კიდევ დამახასიათებელი თვისება იყო ლობიო გასაგები მიზეზების დაიქვენ პრეზიდენტის გამო, რაც არის ახალი ტრენდი და კი საკმაოდ ბევრ ადამიანს ახსენდება ლობიო, როცა პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ. Now she said lobio, okay, but why did all that happen? I mean, there's something that's happening outside every day now, right? What's that? One of the biggest problems is that the voters for different political parties consider each other as haters or as warriors and As enemies. Yeah, as enemies. Yeah, that's a big problem. Big problem, yeah, absolutely. Also, we don't have healthy concurrency in the politics because they always fight with each other. Fighting. Yeah. It's not okay with people because we need peace and we need Negotiations and processes. Yes. So lots of fighting and not so much negotiation. Yeah. I mean, sure. We see it, I think, regularly, right? What do you Georgian politicians sometimes use populism, and it's also very populism, absolutely. ეს მოკლედ გადავთარგმნით საუბარს. პირველი იყო ის, რომ ძირითადად არის სულ დაძაბულობა ჩხუბი პოლიტიკური პარტიების შორის და ნაკლებად ვხედავთ მოლაპარაკებების და კონსენსუსის შემთხვევებს. და მეორე იყო, რომ ქართულ პოლიტიკაში ძალიან ხშირია პოპულისტური ტენდენციები, რაც მე აზიანებს. ასევე თავი პრობლემა დაგვაჩნია ფეოდალური ხელისუფლება, მისი თავი შეცდომად მიიჩნევს კოჰაბიტაციას, რომელიც რეალობაში დემოკრატიის ნაწილია და დამახასიათებელია. და ეს იმეჩნია პრობლემებს, მაშინ ეს ქვეყანაში უამრავი პრობლემაა, თავი მისი შეცდომათა თავი პრობლემა კოჰაბიტაციას მიიჩნევს მართლმსაჯულების ხელისუფლება, რომელიც დემოკრატიის ნაწილია. So one of the main problems is that the ruling party, our government, considers its biggest mistake to be a cohabitation with UNM or other political parties, but with a country which has a lot of problems, considering this particular thing is a crucial problem, is not a very good thing. Yeah, well, and I think that opens a few points, right? But two big ones I heard there, probably ones you hear often, UNM and Georgian Dream, right? You hear those ones a lot, I think. Two big ones you're hearing regularly. Would you all agree? პოლიტიკაზე რო ვსაუბრობ, ძირითადად ქართული ოცნება გვესმის ან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ეს არის ის გარშემო ტრიალებთ. They seem to be in a regular state of conflict with each other, right? And I think that's another one, right? Which when I hear and think of Georgian politics, the area we work in, lots of conflicts, right, between the parties, and some might even say not so much space for other parties. ჩვენი მუშაობის დროს მე მგონია, რომ აი ეს კონფლიქტი ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური და სხვა პარტიებისთვის, სხვა პოლიტიკური ძალისთვის ნაკლები სივრცე რჩება ასეთ გარემოში. And how do they talk to each other, the parties? How do they, political actors? When you turn on the news, how does it sound? როგორ ესაუბრებიან პოლიტიკური პარტიები, სხვა პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს? აი, მაგალითად, ტელევიზორს ვთავთ, აი, მათი საუბარი როგორია ჩვენთვის, რა გვესმის? Aggressive. 9 years. 9 years, okay. All right. What else do you hear?
essentially aggressive. Aggressive. Yeah, aggressive, right? Yeah. 9 years, aggressive. What else? Anything else? Blood. Blood. Yeah, you hear that one often. Bloody this, bloody. I won't say the names. We're going to keep names out of it. But bloody this person or that person, right? What else? Anything else? კიდევ რამე თუ გვახსენდება, რამესთან ასოციაციად გვიჩნდება? Well, I think those points in and of themselves, blood, 9 years, aggressive, right? It is defined in many ways by the rhetoric that politicians use, that the media uses, and it all works together, right? One responds to the other one. There's as they say in physics, for every action, there is an equal and opposing reaction, right? And in many cases, those political forces, they react oftentimes to each other. So negative will only lead to more negative in often cases, right? აი ის ასოციაციებთან ჩვენ დავასახელეთ 9 წელი სისხლი, აგრესია, ბევრი, ანუ სწორედ აი ამ იდეებს იყენებს როგორც პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ძალები, ასევე მედია და ეს პროცესი აუცილებლად იწვევს იმას, რომ აგრესიული ქმედებებიდან ყოველთვის ისევ აგრესიულ ქმედებებს ვიღებთ, იმიტომ რომ როდესაც ერთი საუბრობს ამ მანერით, მეორეც მსგავს პასუხს და ამიტომ ყველა მოქმედებას მოყვება მე თავისი შედეგი და მოტივაცია. ნეგატიური პროპაგანდა დაუშვათ მე კი არ მომცეთ ამათ არ მისცეს და ეგეთი რა. Negative propaganda during elections, so Sure. not vote for me, but vote against. There's an interesting one, right? Not voting for, but voting against, right? ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა, ანუ ხმა მომეცით არა მე, არამედ ხმა მიეცით ვიღაცის წინააღმდეგ, მომეცით ხმა მხოლოდ იმიტომ, რომ არა ისინი. Now we call that divisive rhetoric, right? It's designed to split people apart, designed to drive a wedge between them, right? And divisive rhetoric, we're noticing that it, of course, exists very strongly in election campaigns. If election campaigns never stop, the divisive rhetoric is always present. ესეთ რიტორიკას და ესეთ მიდგომას ახასიათებს ის, რომ ყოფს საზოგადოებას და ცდილობს, რომ მათ შორის გააჩინოს, რაც შეიძლება უფრო დიდი უკსკული და რაც უფრო ხშირად არის და თუ სულ გვაქვს საარჩევნო კამპანიები, ესეთი რიტორიკაც მუდმივად დამახასიათებელია. ჩემი აზრით ასევე ეს პრობლემებიც ჩამოთვალეთ, ამის პრობლემა ის, რომ პოლიტიკის შენება იწყება პოლიტიკიდან ხალხამდე და პირიქით უნდა იყოს არა და ხალხიდან პოლიტიკამდე უნდა პოლიტიკოსებამდე უნდა აღშენოს პოლიტიკა და მაშინ მივაუწყებთ რაღაც შეხების წერტილს, სადაც უფრო ასე ვთქვათ კულტურის ფარგლებში და ასე ვთქვათ კონსენსუსის ფარგლებში ჩაჯდება ეს პოლიტიკა. And the cause of it is that political processes are built from up to down, from political elites to ordinary people. And in reality, it should be vice versa. The political process should be built from people to political parties, and there will be a point where interests of two will match. Absolutely. I mean, in any democracy, when we talk about what is healthy, it first comes from the people, right? It's designed to represent the people, to be your voices, not the other way around. Absolutely. მართალია ეს ესე უნდა იყოს, ანუ პოლიტიკაში უნდა შეფერდებოდეს ხალხის ხმა და არა პირიქით. All right, so I'm going to ask one more question because I think we've gotten out of this place where, and let me just ask you all before I move on, would you define Georgian politics as moving in a healthy direction or perhaps a more unhealthy direction? კიდევ ერთი კითხვა, როგორ განსაზღვრებით ამჟამინდელ ქართული პოლიტიკის ტრაექტორიას, როგორც გადებით თუ როგორც უარყოფით? საიტზე მივდივართ თქვენ. How about let's show of hands. Healthy, hand up, unhealthy, hand up. So healthy. ჯამთელი პოლიტიკური დადებითი პოლიტიკური მართულებით ვინ ფიქრობს, რომ ამ მართულებით მივდივართ? Yeah, and I can explain because the civil society wants to join these politics and they want to make changes and they are making their voices louder and that makes changes and they are fighting for the democracy. And for me that's the main
think what makes democracy healthier, the people's voice and their strengths and so on. And the politicians will be under the pressure to make these changes, and I believe in this. Sure. In a healthy democracy, if that is functioning well, absolutely. I think that is a really positive quality. And it opens up a lot of positive direction for that democracy, right? To continue progressing and moving forward. And then how many, who think, oh, sorry, go ahead. ის რომ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე სამოქალაქო საზოგადოების ზოგადად მოქალაქეებს აქვს სხვა რეაქცია აყენებს პოლიტიკოსებს წეხის ქვეშ რომ რაღაცები შეცვალონ უკეთესობისკენ წავიდეთ და ჯანმრთელ კარგად ფუნქციონირებად დემოკრატიაში ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროცესი რაც შეიძლება რომ მიმდინარეობდეს. And who thinks unhealthy? არაჯანსაღი მიმართულებით ვიფიქრობთ რომ მიმართებით არაჯანსაღი მიმართულებით. I think we are some. Yeah, and now who's in between? Who's in between? Okay. By the way, there's no right or wrong answer here. I'm just curious what people think because, well, you're the voters, right? You're the citizens in this country, and you're the ones who are going to be leading this country if you're not already, right? So your voice matters, and your opinions matter. And if I'm a political leader in any country, the voice of the youth is one of the most powerful, right? So it matters to me, it matters to us as well. ანუ ამ კითხვას არაა სწორი და არც არის სწორი პასუხი, უბრალოდ თქვენ ინტერესებს თქვენი აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ახალგაზრდები და ამ ქვეყნის მომავალი სწორედ ჩვენ ხელშია, ჩვენ უნდა ვმართავთ ეს ქვეყანა. მე აჯობი რომ იყოს პოლიტიკოსი რომელიმე ქვეყანაში, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა გაითვალისწინოთ არის სწორედ ახალგაზრდების ხმა. All right, so I'm going to ask one additional question here, right? What would you say is deterring? We spoke about negative, possibly negative or divisive rhetoric a bit. I think that point came up. What would you say is deterring Georgian political society, right, or Georgian politics from moving away from that divisive rhetoric that some might say even defines it? What's deterring Georgian politics from moving away from divisive rhetoric? რა არის ის ფაქტორი, რაც აჩერებს ან ხელს შეუშლის იმას, რომ საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა ესეთი გაყოფილი და პოლარიზებული სისტემისკენ მიდიოდეს და იზრდებოდეს უსყოლი ხალხს და პოლიტიკოსებს შორის. რა შეიძლება იყოს ის ძალა? ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ამ ნეგატივის გამო წვევა ეკლესია და ეკლესიის პროპაგანდა, რომელიც ევა პოლიტიკაში ხშირად. So in his opinion, Orthodox Church and Catholic is one of the powers who cause this divisive political environment and gap between people and politicians. Thank you. Please. First of all, I think the problem is that our government doesn't care about the democracy. If they didn't care about that, they would give more attention to the people and society in general. And just because they know that they can use some kind of, for example, potatoes or onions to bribe them when it's time, that's why they don't care. And this is the main problem in our society right now. Right, so you would say lack of interest in the public good from the government. A lack of democracy, I can Lack of say. democracy, Our okay, democracy all right. is not strong. That's why government doesn't think that they are accountable towards people. Because certain what they want to get, I mean, on elections, they're getting with potatoes, not with the things they have to be doing. Right, so they're not using ideas, but rather other things or other means. Okay. Great. I will translate shortly. ამ ძირითადი ამჟამინდელი მდგომარეობის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ზოგადად ქვეყანაში გვაქვს დემოკრატიის ნაკლებობა და ჩვენ მთავრობას არ აინტერესებს, რომ დემოკრატიული იდეები გააძლიეროს და ფიქრობს, რომ თუ კი კარტოფილითან რამე სხვა მატერიალური სიკეთეები შეიძლება მიაღწიოს იმას, რომ დარჩეს ქვეყანაში და გააგრძელოს პოლიტიკური მმართველობა, მაშინ აღარ სჭირდება რაღაც იდეები, რომლებიც არის მაგალითად დემოკრატია ან ხალხის აზრი. That's a great point. Please, yeah. In my opinion, the answer is in the oligarchy. I don't think so that
in the democratical society, one person should rule something. So if this person has different kind of ideas from the society, no matter what kind of ideas are Power. yeah. Too much power and authority in the hands of too few. I hear that one a lot. Certainly we see that sometimes in our work too. So thank you. Anyone else? Yes, please. So informal governance. Informal governance. Hear that one all the time. Yeah, absolutely. Right? კარტოფილის და რაღაცის თემა და ეგ დემოკრატიაზე არ მგონია პირდაპირ მიგნული იყოს, ეგ არის მიგნული სახელმწიფოს ეკონომიკის განვითარებაზე, იმიტომ რომ გაცილებით მარტივია ეხლა ეკონომიკურად სუსტ მოქალაქეზე მოახდინო პროცესება, აი ამ რაღაც კარტოფილის გაცილება, თანაც ეხლა ვერ ვიტყვით რომ ეს არის დარღვევა, იმიტომ რომ ამორჩევის ნება არის ჩემი აზრით საკუთარ ხმას კარტოფილზე ანუ ეგ მოსყიდვა არის კანონში, რომ ჩემი აზრით ამორჩევის ნება არის ეხლა თავის ხმას კარტოფილში გასვლის თუ ვიღაცის სამონ დაპირებაში, ანუ ეგ თავის ხმას ფლობს აბსოლუტურად ჩემი აზრით. So when there was made comment about potatoes and material goods which are in exchange for the votes, he says that it has less to do with democracy and more to do with poor economic condition of the country, because influencing a person in a bad economic environment who is poor is easier, and he considers that it is a right of any voter. So if he wants to exchange his voice for the potato or any other kind of material good, he or she, the voter, has a right to do so. It's a very interesting point of view, and I would absolutely, I would agree with you very much on the element of the economic root there, right? People who don't have much, they're more vulnerable, right? It is easier for those who have to manipulate those who do not have, because they may have things that they want, that they need. ეკონომიკური საფუძვლები აქ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, რადგან იმ ადამიანებზე გავლენის მოხდენა, ვისაც უჭირს და ვინც ცუდ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია, ბევრად მარტივია, ვიდრე მათზე, ვისაც პირველადი ძირითადი საჭიროებები დაკმაყოფილებული აქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით. And you can combine some of those ideas even further, because I heard also the idea of poor trust, right? Poor trust in leadership, right? And oftentimes when there's poor trust in politics or politicians, when we see them not as people who are there to help us or make our lives better in some way, but in fact the opposite, right? We're more likely, if we don't have much, to say, well, you know what, at least I can get something for my vote, right? იქნა გავდივარ რომ ჩვენ მოვისმინეთ რომ პოლიტიკოსებს ძალიან დაბალი ნდობა აქვს საზოგადოების მხრიდან ესეთ რაღაცებზე საკუთარი ხმის გაცვლა მატერიალურ სიკეთებს უფრო მარტივი ხდებათ, იმიტომ რომ მიჩნდება ესეთი აზრი, მათ მაინც არ ვენდობი, არავინ მაინც არაფერს არ ცვლის საბოლოო ჯამში, რამის მაინც მივიღებ ჩემს სასარგებლოდ. Anyone else? Lack of interest or knowledge. Lack of interest. Interest and knowledge, those are two real big ones, right? And they go hand in hand in a lot of cases. This also doesn't just pertain to politicians, but even more so to citizens, right? People either don't know the laws or what their responsibilities are, or they just don't care. And that could be because they don't care, or it could be because they've never felt like they had a reason to care, right? And both of those are equally as powerful. კიდევ ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს სოდნის და ინტერესის არარსებობა და ხშირად ესენი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში არიან, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა ხშირად არ ვიცით რა არის ჩვენი უფლებები, რა არის ჩვენი ვალდებულებები როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ან უბრალოდ არ გვაინტერესებს, თუმცა როგორც უკვე ვთქვით, ამ ორ მიზეზს ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანი კვეთის წერტილები აქვს. Anyone else? კიდევ ვინმეს რამე იდეა ხომ არ გვაქვს? So there's two additional ones that we found in our own work, right? Because everything you guys have outlined just here today, right? The church, I won't touch the church, and I know better than to ever do that. But you know, I heard bribery, lack of democracy or ideas, right? Lack of interest, no balance of power, informal governance, poor economy. In any of these cases, all of these certainly could be a deterrent for a society becoming less divisive, right? A society not dividing people and pulling them apart.
ის მიზეზები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ყველა მიზეზს, თითქმის ყველა მიზეზს ხვდებით ჩვენი მუშაობის განმავლობაში, ნდობის არარსებობა, პოლარიზებული პოლიტიკური პროცესები, დემოკრატიის ნაკლებობა და ასე შემდეგ, თუმცა არის კიდევ ორი მიზეზი, რომელიც ჩვენ აღმოაჩინეთ. So there's two additional ones that we found in our works, right, which we found to be incredibly powerful and to play a very strong role in Georgian political society from moving to perhaps that next level of development. Მოკლედ ახლა ვისაუბრებთ იმ ორ მიზეზზე, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს, რომ უკეთესი ჯანსაღი მიმართულებით წავიდეს და ეს ორი მიზეზი აღჯერ არ გაჟღერებულა, უბრალოდ ჩვენი ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად შევამჩნიეთ, რომ ეს ხდება ხოლმე. The first is personality-driven politics, right? The search or desire for a singular person or leader to come lead over and inspire everyone. პირველი არის პიროვნებებზე, კონკრეტულ ადამიანებზე კონცენტრირებული, მთლიანად დაფუძნებული პოლიტიკური ძალები, მოლოდინი იმისა, რომ გამოჩნდება ვიღაც ერთი ადამიანი, რომელიც ყველას გადაგვარჩენს და ყველაფერს შეცვლის უკეთესობისკენ. Now, let us be clear, personality politics doesn't have to be a bad thing. It can be positive. And I think we've seen all over the world, not just in my country, in Georgia, and other places, there are upsides as well to personalities, right? They can lead people to get unite. They can lead great ideas to sort of infect the entire population. Those can be very positive elements of democratic development. პიროვნებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა არ არის მაინც-ამაინც უარყოფითი, მაინც-ამაინც ცუდი მოვლენა. ესეთ მსგავსი ტიპის პოლიტიკურ რეალობას ვხედავთ ძალიან ბევრ ქვეყანაში და შეიძლება იყოს კარგი, რადგან ადამიანები ის ერთი ადამიანის პოლიტიკური ფიგურა მოტივაციას აძლევდეს სხვაებს ან კარგიდებს, სთავაზობდეს ამ მრჩეველს, მოქალაქეებს. But there are also downsides to personality-driven politics, right? Of course, the big one being, especially with Georgia, there were roughly three, I think we can define three big personalities in the last 30 years that have defined Georgian political space. თუმცა ესეთ პოლიტიკას აქვს თავისი უარყოფითი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი უარყოფითი ასპექტები. ჩემი აზრით, საქართველოს უახლოეს ისტორიაში სამი პიროვნების, სამი ადამიანის დასახელება შეგვიძლია ვინც ასე თუ ისე განსაზღვრა ჩვენი პოლიტიკური ტრაექტორია და ამჟამინდელი მდგომარეობა. And with all those personalities, our experience has been through our research and our work is that people feel very strongly about them. Either they love them or they hate them. But it's not some in-between little place of, well, they're okay, and that, of course, if you look at divisive and bipolar rhetoric, plays a very strong role. და სამივე ამ ადამიანზე ჩვენი გამოცდილებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ ისეთი ძლიერი ემოციები გვაკავშირებს ქართველებს, ან ვისინა გვიყვარს, ან გვეზიზღება, რაღაც შუაში რომ ხო არა უშავს ეგეთ რაღაც არ არსებობს და ესეთი მიდგომა კიდევ უფრო უწყობს ხოლმე იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს ორად გაყოფილი და არსებობდეს რაღაც უზარმაზარი მუსკული. Right, so we had Chavchavadze, we had Chavchavadze, we have now Ivanishvili, right? These are big personalities in either way. And in so many ways, the parties have been defined by those people. და სამი ადამიანი შევარდნაძე, სააკაშვილი და ახლა უკვე ივანიშვილი, პოლიტიკა და მათი პოლიტიკური პარტიები და მათი პოლიტიკური ძალა დიდწილად სწორედ მათი პიროვნებებით იყო განსაზღვრული, მათ პიროვნებებზე დაფუძნებული პარტიები და ძალები იყო. And that opens up a second flaw with personality-driven politics, is that when we work with political parties, and we often mention the same point, they say, well, personalities can be good. Yes, they can be very good. But the problem is if you build a party just around a personality, well, personalities, they don't live forever. They go away, they die, whatever. They're vulnerable, right? But ideas, the notion of a party built on ideas, those can live on, right? Past people, past personalities. და როდესაც ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენი მუშაობის სამუშაო პროცესის დროს, ხშირად ვამბობთ, რომ კი არის ადამიანები, ვინც პოლიტიკაში არიან ძირითადი ფიგურები, შეიძლება ძალიან კარგებიც იყვნენ და ბევრ კარგ რაღაცას აკეთებდნენ, მაგრამ ადამიანები მუდმივად არ ცხოვრობენ, იღუპებიან, სადღაც მიდიან, რაღაცები ეშლებათ, მაშინ როცა იდეები, ისინი უფრო ხანგრძლივი არიან და უფრო დიდხანს ცხოვრების და არსებობის პოტენციალი აქვთ.
Now, the second point that we identified, the first was personality-driven politics. The second is fear-driven politics, right? Everyone know what I'm talking about when I say that? I mean, I see a few heads already nodding when I say fear-driven politics. და მეორე გარდა იმისა, რომ ადამიანებზე დაფუძნებული პოლიტიკური სივრცე გვაქვს, არის სივრცე, პოლიტიკური სივრცე, რომელიც იკვებება შიშით. ანუ შიში არის მამოძრავებელი ძალა ჩვენი პოლიტიკური პარტიების, ალბათ ხვდებით, რაზეც ვსაუბრობთ. Right. It's a fun question, and I like to ask this one because how many people have read our polls before, or seen our polls released to the public? ჩვენი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხები IRI-ის კვლევები, რამდენ ადამიანს წავკითხავს, ან იცნობს ასე თუ ისე რამდენი ადამიანს? We've got a few, right? All right. Wow. It's really nice of you guys. I'm glad you read our polls. Thank you. But actually, your polls were not public, right? I'm sorry? For a long time, your polls were not public, as I know. They may not have, yeah, there may have been a time when they weren't. I've only been in Georgia for a year and a half, so I can't speak to those previous years. But I think for some years they were not public. Yeah, they were only for the parties that we try and the government essentially. რაღაც დროს ჩვენი კვლევები არ იყო საჯარო ხელმისაწვდომი, იყო მხოლოდ პოლიტიკური პარტიებისთვის, თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია არის საჯარო და ყველა მსურველისთვის და დაინტერესებული პირისთვის არის სრულად ხელმისაწვდომი. But the reason I ask about the polls is there's one issue above all other issues that is always number one, most important to Georgian citizens or voters. და ჩვენი კვლევების მიხედვით ყოველ წლების განმავლობაში არის ერთი კონკრეტული საკითხი, რომელიც არის ყველაზე პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და ინტერესის სფერო ქართველებისთვის. Who knows what it is? რა არის ვინც ის You're on it, right? Jobs, the economy, right? Because, I mean, whatever issue, now, if we ask people direct issues like, how do you feel about Russia? Okay, then they'll have strong opinions. But when they say, what's the biggest problem? They always identify jobs and their personal income, their livelihoods. თუ ესე პირდაპირ ვკითხავთ ადამიანს, რომ თქვენ დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ რა არის? კი, პასუხობენ ბევრი უარყოფითი პასუხიც არის, თუმცა იქ ზოგადად რო ვეკითხები, რა გაწუხებს, რა არის შენი მთავარი პრობლემა, შენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა? ყოველთვის პასუხობენ, რომ უმუშევრობა, ეკონომიკური სირთულეები და ასე შემდეგ. ექსეგმენტი დადის არჩევნების ძირითადად. ხო, ძირითადად ეკონომიკასთან ყველაზე მეტად ექსეგმენტია ძირითადად. ეკონომიკასთან დააკავშირებული პრობლემები არის ხოლმე ძირითადად. And all those fit into economic problems, right? So economic issues, right? Now, I was having lunch with well-known, let's just say a very well-known former politician in Georgia a few months ago, right after the June protests. I think it was in July, so sometime in June. ივლისში თქვენი საპროტესტო აქციების შემდეგ ძალიან მალე საერთაშორისო ყავი გასული ყოფილი ძალიან ცნობილ პოლიტიკოსთან. And he said, economy is always the number one issue, but he said, how do Georgians vote? What springs Georgians to collective action? Or better, let me rephrase that question, what brings Georgians to the streets? კი არა, პოლიტიკა ყოველთვის ყველა მთავრობის, ყველა ხელისუფლების დროს იყო საქართველოში ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ყველა ეკონომიკას ასახელებდა უმთავრეს პრობლემას. მაგრამ რა არის ის, რაც აიძულებს ქართველებს, რომ ქუჩაში გამოვიდნენ? რა არის ის, რის საფუძველზეც ისინი ხმას აძლევენ? Have Georgians ever formed humongous, large demonstrations? Think of one time that it was over the economy. ერთი შემთხვევა ის თუ გახსენდება, როდესაც ესეთი მასიური პროტესტი გამოიწვია რომ რამე ეკონომიკურ საკითხს. No. Please, and then you get it. No, it's okay. Please, guys. Sorry. We'll let him go first, and then, sorry, he was already speaking. Thank you. ყველაზე მეტად რაც უთხრამს აი ხალხის პროტესტს ეს არის, როცა ხელისუფლების ქმედება ეხება რაღაც მორალურ ასპექტებს და მორალურ საკითხებს, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ასე ვთქვათ წვავე არის და უბიძგებს ხალხს ხუჩაში გამოვიდეს. So what is the biggest drive for Georgians to the streets is when the government does something which impacts their morality and their principles. All right, I like that one. Hold on to that one because we're going to talk on that in a second. But yes, absolutely. I think that there are several reasons Because
Number one, never politicians tried to collect them and bring them in the streets because of these reasons. I'm very sure if they ever tried, they would do that. Number two, those problems, they always collect, like it's not like 1 day or 1 year thing. And because when they really get very tired of those things, they protest on something else. It's not like that one day some person came and people are very happy with their lives and they came to protest only these things. When people come out in the streets, they're protesting almost everything. And I can say in 2003, when we had the Rose Revolution, it wasn't only political. It was really economical stuff as well, because people were really tired of it. Sure. Yeah. There's big issues, corruption and other problems. Absolutely, yeah. But it gets back into, I think, another point here. And this is something that we got on earlier, and this is why I asked the questions about traits. Because this same gentleman said to me, look, in most cases, Georgians protest when they're offended, right? When their pride or their honor has been offended, right? Now, if you think about what happened in the summertime, the image of a Russian politician sitting in the seat of the speaker, that offended people, right? I mean, all within hours, they were out on the streets. I mean, in some cases, minutes, right? So I think that says a lot about how strong the idea of pride and offense, or as you said earlier in your comments, it makes that's a very powerful tool. და მე რაც იმ სამოპოლიტიკოსმა მითხრა, სწორედ ესეთია, რომ ყველაზე ხშირად და ყველაზე მარტივად ქართველები ქუჩაში გამოდიოდნენ მასობრივ მიტინგებზე, როდესაც ჩვენს ღირსებას, სიამაყეს ეხება ჩვენი მთავრობა, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ იმის 21 ივნისის მოვლენებზე 1 საათი, 2 საათი დასჭირდა ათასობით ადამიანს, რომ შეკრებილიყოს სწორედ იმიტომ, რომ მათ მორალს, სიამაყეს და პრინციპებს შეეხო მთავრობა ცუდად, როცა რუსი პოლიტიკოსი გავრილობის სახე დავინახეთ პარლამენტში სპიკერის სკამში. In a lot of cases, it's a combination of pride and emotion together, right? Now, these aren't bad things, right? But in our work, when we work with political parties, we're often trying to push them more towards ideas, right? Develop ideas that are going to be useful for voters. And the response many times is, oh, well, you don't understand. In Georgia, people don't care about issues. They only care about, they need the bipolar element. They need the divisive element. We hear this often from a range of political parties. და ემოციების და სიამაყის საფუძველზე გამოწვეული ეს მოვლენები ცუდი არასდროს არ არის, მაგრამ როცა ჩვენ მუშაობთ პოლიტიკურ პარტიებთან, ხშირად ვეუბნებით, რომ იქნებ შევიმუშაოთ ის იდეები, რაც აიცულებს ხალხს, რომ გამოვიდნენ, რაც მათ დაეხმარება. თუმცა პასუხად გვესმის ხოლმე, რომ არა თქვენ ქართული პოლიტიკის არ გესმით, ქართველებს ყოველთვის გვჭირდება რაღაც ემოციური ასპექტი, რომ მოქმედოთ, რომ გავხდეთ აქტიურები. So they understand the notion, the idea of fear-based politics, and like any politician, they use it to their advantage, right? That's the real notion and definition behind it. Now, there are cases where it can be positive, right? But quite often what we're seeing is this divide between fear, right? Fear or enemy constructs, right? Versus the ideas or solutions notion. და მათ ძალიან კარგად ესმის, რომ საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს შიშზე დამყარებული პოლიტიკა და კარგად იყენებენ შიშს როგორც მოტივს, რომ საკუთარ პოლიტიკურ ბიზნესს მიაღწიონ. თუმცა ერთ მხარეს ყოველთვის დგას შიშზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მტრის ხატის შექმნაზე დაფუძნებული პოლიტიკა და მეორე მხარეს არის იდეებზე, რაღაც ფასეულობებზე, რომლებიც რეალურად სასარგებლოა მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისთვის, სწორედ აი ესეთ იდეებზე დამყარებული პოლიტიკური პროცესები. Right? Now, some good examples here for all of you, because you were all here for it, right? Remember in 2018, the election, the presidential election? What did both the main candidates or parties, what were they calling the other one? 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ყოველთვის გვახსოვს, აი რა როგორ მიმართავდნენ, რას უწოდებდნენ ერთმანეთს, ის ორი პოლიტიკური ძირითადი ძალა, რომლებსაც უყურებთ ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. Russian spies, both of them. Well, yeah, both of them. Both sides called the other one Russian spies. Right? Imagine that. I mean, when I think about this as an American, we think about our elections, and our elections, they have plenty of their own problems, okay? But
when I think about the language and the discourse, I can't imagine the idea of if Donald Trump and Hillary Clinton both called the other one ISIS or Al-Qaeda, right? Could you imagine that? I mean, the enemy number one for the state, and they're both calling the other one that. John Smith წარმოუდგენია, რომ ამერიკაში მიმდინარე არჩევნებზე, რომელსაც საკუთარი ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა ერთმანეთს ISIS-იან ალ-ყაიდა, ანუ ამერიკისთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ძირითადი მტრების სახელი ეძახოს საარჩევნო კამპანიის დროს ერთმანეთს. Right. The point I'm making here is that that type of rhetoric, it's dangerous, and the reason it's dangerous is very specific. One, right? Because each side is painting the other side not just as their opponent, right? It's okay to have competition in politics, right? But as your enemy, as the enemy of the state, right? That doesn't give citizens much to consider. All it does is make them go, well, there's this enemy or that one, and I don't like either. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს დაპირისპირებული ძალები ერთმანეთს როგორც კონკურენტებად, ესე კი არ არიქვავენ, როგორც მტრებად ისე არიქვავენ და მოსახლეობას ამორჩეულს და ზუსტად ისე აჩვენებენ, რომ ერთი პოლიტიკური პარტია ამბობს, რომ მეორე არის სახელმწიფოს თქვენი პირადი მტერი, რაც მაინც და მაინც ბევრს ამორჩეულს, არც არ გვაძლევს. მე ვამბობთ, რომ ან ერთია მტერი, ან მეორე და რეალურად არც ერთი არ მოგწონს, იმიტომ რომ სხვას არც არ ამბობენ. So when we talk about the work that we do now, getting kind of pushing this forward into solutions, into what we're trying to do, right? We're trying to build the political party space around ideas, getting away from the notion of the enemy construct of fear, and actually offering solutions to voters, right? Instead of them saying, well, I'm going to vote against this one or against that one. No, I can vote for this because this offers me something I want, something I need. ჩვენ საფეროში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი არის ის, რომ დავეხმაროთ პოლიტიკოსებს შექმნან ისეთი სტრუქტურა, სადაც რაღაც სასარგებლო მოსახლეობის სასარგებლო იდეებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას გააკეთებენ და არა იმას, რომ უთხრან ამორჩეულს, რომ მომეცით ხმა, იმიტომ რომ ისინი არ დაბრუნდნენ პოლიტიკაში, ან ისინი არ მოვიდნენ პოლიტიკაში. So show of hands, just from all of you, would you rather be given two options and say, I don't like either, but this one hurts me a little less than that one hurts me? Or would you rather say, I've got many options, and you know what? I don't know if this one will be great, but at least it's giving me some things I want. და თქვენ პირადად რომელი გირჩევნიათ ორი არჩევანი გქონდეთ, ერთი რომელიც არის ცუდი, მაგრამ მეორე უფრო ცუდია და ამიტომ პირველს უნდა მივცეთ ხმა, თუ ან რამდენიმე ბევრი ორზე მეტი არჩევანი, რომელსაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს მომწონს, არ ვიცი ამისგან რა გამოვა რა იქნება, თუმცა არის რაღაცები, რასაც მთავაზობს ჩემთვის სასარგებლოს. რომელი გირჩევნია მეორე თავს? Second one, yeah? And that's our understanding too, right? After all these questions we asked ourselves and all the research we've done, yeah, okay, maybe a lot of Georgians do vote on emotions, right? Maybe they do vote on pride. That's okay, right? There are things we accept. Every society is different, right? But people generally, as we found, they would rather have something that's good for them rather than something that's just not bad for them. და ხმის მიცემა ემოციურ ნიადაგზე სიამაყის გრძნობის გამო ცუდი არ არის, ყველა საზოგადოება ერთმანეთსგან განსხვავდება და ყველას აქვს რაღაც დამახასიათებელი, რომელსაც ვერ შეცვლით, მაგრამ ყოველთვის ჯობია, რომ ხმის მიცემა შეგვეძლოს ისეთი პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც რაღაც კარგს თავაზობს და არა იმისთვის, რომელიც ყველაზე ნაკლებად ცუდია ჩვენთვის. Overall, we've noticed the danger of fear-driven politics, above anything, is it normalizes the idea for voters. It normalizes the notion that we should never expect anything from our leadership, that they're always going to be bad and we just need the less bad one, right? And that doesn't give us hope, right? That doesn't make us look forward and say, our country's going to do better, going to progress and move forward. შიშზე დაფუძნებულ პოლიტიკას ყველაზე ცუდი ალბათ რაც აქვს არის ის, რომ გვაიძულებს აღვიქვათ ის ფაქტი ნორმალურად, რომ არასდროს ჩვენი მთავრობისგან არაფერს კარგს არ უნდა ველოდოთ და პირიქით
უნდა ველოდოთ, რომ იქნებ მთავრობა ყავდეს, რომელიც ნაკლებად ცუდია და არა რეალურად ველოდოთ და მოთხოვნა გქონდეს მთავრობისგან, რომ რაღაც კარგი გავაკეთოთ. It's not enough for us to just think that parties should offer more choices and more options to voters, have more ideas, right? Citizens, right? Yourselves, the voters, they have to want it too, right? მართველი გუნდისგან რომელიმე ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია თავაზობდეს სასარგებლო პროგრამას, ჩვენთვის სასარგებლო რაღაცებს, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესი მოთხოვნა მიწოდების სისტემას გავს, თუ არ არის მოთხოვნა, არ უნდა ველოდოთ, რომ იქნება პოლიტიკური პარტიისგან რაიმე მიწოდების გავს. So parties, leaders, they have to provide the supply, and citizens, they have to be the ones to make the demand, right? And only when those two are working in a symbiotic relationship, right? One's demanding and the other one is supplying, and vice versa in this good cycle. Then we start to move away from the idea of fear-driven politics and more towards the notion that citizens should expect from their leadership. ერთადერთი გზა, როცა შეშლილ დაფუძნებულ პოლიტიკას შეიძლება რომ გავშორდეთ და მოველოდეთ, რომ რეალურად სასარგებლო რაღაცებს მოთავაზობდეს მთავრობა, არის როცა ეს მოთხოვნა მიწოდების სისტემა, ანუ ჩვენ როცა მოქალაქეები ვითხოვთ და პოლიტიკური პარტიები გვაწოდებენ, აი ეს სისტემა როცა მუშაობს გამართულად და კარგად, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც უკეთესი მოლოდინი გქონდეს. So this is why our work is designed the way it is, our current work. We are operating in supply and demand, right? We want to see increased engagement, right? Increased awareness amongst the voters, amongst citizens, and we want to see more ideas coming from political parties. In both of those cases, that we hope will lead to, right, ideas-driven politics, right? Options for all of you, the voters, right? And an educated electorate. Right? People walking away saying, I got what I wanted out of this election, not I didn't get anything I wanted and I wasn't happy no matter what. ჩვენი ამჟამინდელი პროგრამა სწორედ აი ამ მოთხოვნა მიწოდების სისტემის პრინციპით მუშაობს. ჩვენ გვინდა რომ ხედავდეთ მეტ მოტივირებულ ამორჩეულს, რომელიც რეალურად ითხოვს რაღაცას და მეორე მხარეს გვინდა ხედავდეთ მეტ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც იდეებზე მუშაობს და რეალურად აწვდის ამორჩეულს იმას, რასაც ისინი ითხოვენ და ამ პრინციპის მიხედვით ან ჩვენ გვექნება განათლებული, ინფორმირებული გვეყოლება განათლებული, ინფორმირებული ამორჩეველი, გვექნება მეტი არჩევანი და გვექნება ესეთი პოლიტიკური სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია იდეებზე. So when we talk about civil society versus politics, I think she left, but the young lady who made a comment about how one side can hold the other side accountable, right? That is healthy, and she's right. That is in a democracy, that is a very healthy way to operate. Both sides checking one another, both sides, and you guys fall, as citizens, you fall on that civil side. But that's a very important role you play in a democracy. And just as much as leaders need to offer opportunities and options, you need to be the ones that also tell them, no, you have to listen to us, right? Because we are the citizens of this country. გოგონა გაკეთე კომენტარი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მუდმივად უნდა ამოწმებდეს ხელისუფლებას და აკონტროლებდეს, ესე ვთქვათ, მათ საქმეს. რეალურად ჯანსაღ დემოკრატიაში სწორედ ესე მუშაობს ყველაფერი. სამოქალაქო საზოგადოება და მათ შორის ჩვენც ყველა მოქალაქე უნდა მუდმივ კონტროლში ყავდეს ხელისუფლება იმისთვის, რომ აკეთონ ის, რაც ჩვენ გვჭირდება და მეტიც არის ჩვენ უნდა ვითხოვდეთ იმას, რომ ისინი მოქმედებდნენ სწორედ ჩვენი ინტერესების გათვალისწინებით. So overall, our work hopes to help these two to begin working in better harmony with each other, right? One should exist only because, or one cannot exist without the other, right? And vice versa. So we do that with parties, we do that with citizens, and we're always happy to get connected to people like yourselves who have ideas, who want a better future for Georgia, and we hope to support them and help them, along that path. ჩვენი მუშაობა, ჩვენი საქმიანობა ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით რომ შევაჯამოთ, სწორედ ესეთი არის. ჩვენ გვინდა რომ ორივე მხარე იყოს ძლიერი და ეს სისტემა მოთხოვნა მიწოდების კარგად მუშაობს და რაც თავია გვინდა რომ თქვენ ახალგაზრდები, ჩვენ ყველა მოქალაქე, რაც შეიძლება მეტად
სამართლის მიმდინარეობაში. So that's sort of us in a nutshell, but I want to open it up for some questions to all, and I didn't want to overload you with too much of me talking to you. It's important to have a good dialogue. კითხვები თუ გაქვთ ჩვენი საქმიანობის, ჩვენი მუშაობის შესახებ? მე ვსკითხვა, მომავალ წელს საქართველოში მნიშვნელოვანი არჩევნებია და მაინტერესებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი რას ეკუთვნოდა, აპირებს თუ არა აქტივობას, ალბათ აპირებს და მაინტერესებს რამდენად მრავალი აქტივობა იქნება და აპირებს თუ არა დიდი რაოდენობით აქტივობები ჩამოყალიბება. So what are our plans for upcoming 2020 parliamentary elections, and so will we have an observation mission? What scale of observation mission we are planning to conduct for upcoming elections? Well, we have a series of programs we'll be running. So obviously one is working with the political parties to help them develop more issue-driven platforms and messages for their campaigns. The second is we'll be working with young people in the regions to conduct voter outreach and get out the vote initiatives. So with the hope that more young people will vote, will pay attention, and just more citizens in general, particularly citizens in the regions. And then lastly, yes, we'll have a fairly sizable observation mission. Our plan is to have a long-term observation mission and a short-term mission as well. ჩვენი ამჟამინდელი პროგრამა ძირითადად მორგებულია საპარლამენტო არჩევნებზე. გვექნება აქტივობები, რომლებიც დაეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარი პლატფორმის და მესიჯების განვითარებაში, ასევე გვექნება პროგრამები, რომლებიც შექმნილია იმისთვის, რომ მოსახლეობამ და განსაკუთრებით რეგიონში ახალგაზრდებმა იცოდნენ რა მნიშვნელობა მათ ხმას და გავააქტიუროთ ისინი მეტი ახალგაზრდა მივიდეს არჩევნებზე და მესამე გვექნება საკმაოდ დიდი სადამკვირვებლობის მისია, გვექნებათ როგორც გრძელვადიან სადამკვირვებლობის მისიას, ასევე მოკლევადიან სადამკვირვებლო მისიას. Please, you look before. I'm more interested in what achievements we have in Georgia right now. Achievements? Yeah. Well, that's a fun question. Oh, you're going to make me, no, fair enough. It's been a constant challenge, right? Because the political space is always shifting. A number of the political parties we've worked with in the past 21 years, they don't even exist anymore. Some of them are gone, right? So that's of course made it a big challenge. Obviously, we've conducted a series of election observation missions over the past 20 years. I believe all of which have been highly successful. But the question is, how do you define that success, right? Is it defined if the government actually takes your recommendation seriously? Well, then that's a tough question. She'll answer. I've got more responses, but... საკმაოდ რთული კითხვა არის ჩვენთვის 21 წლის მანძილზე იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, ვისთანაც მუშაობდით, ნაწილი მათგან საერთოდ აღარ არსებობს, ნაწილი ძალიან წარმატებულია და ვთვლით, რომ ჩვენი საქმიანობა მათთვის სასარგებლო იყო. გააჩნია ამ წარმატებას როგორ განსაზღვრავთ? თუ წარმატებას ვეძახით ჩვენს რეკომენდაციებს რამდენად ითვალისწინებს მთავრობა, ხო, არ იქნება მხოლოდ ესეთი პასუხი. On top of this, I would say, one, we have strong trust and relationships from political actors. We work with parties across the whole range of the spectrum. I mean, anything from the libertarian right across to the socialist left and everything in between. For us, it's not our place to say who should be in power, who should be elected, or what ideas are the best. Our only interest is that the space is open for that competition, that healthy competition of ideas to be able to interact. And so for us, that's an ongoing process, but it starts with the trust of those parties and actors to believe that we're here not to tell them what to do, but rather to help them to be able to engage in a positive environment. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატება, რაც შეგვიძლია დავასახელოთ, არის ის, რომ ყველა ძირითადი პოლიტიკური აქტორს ჩვენი მუშაობის და ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ აქვს საკმაოდ დიდი ნდობა. ჩვენ მუშაობთ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, მიუხედავად იმისა, თუ რა იდეოლოგიის მატარებლები არიან, მუშაობთ მემარცხენეებთან, მუშაობთ ლიბერტარიანელებთან.
ჩვენი საქმე არ არის ის, რომ ვიღაცას უთხრათ, რომელი იდეა არის სწორი, რომელი არასწორი, ვინ უნდა იყოს მთავრობაში, ვინ არ უნდა იყოს. ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიზანი არის, რომ შევქმნათ სივრცე, რომ ამორჩეულს ჰქონდეს რაც შეიძლება მეტი საშუალება, რომ გააკეთოს არჩევა. Additionally, I think as many of you said you've read our polls or seen that they've come out to varying degrees of trust for whatever reasons. Over the last 20 years, I mean, since the Rose Revolution, when we began conducting polls, so in Georgia, we've regularly been able to make recommendations to either the government or to parties that these are top issues that people care about, and some of those have led them to say that let's focus on this in policy, right? So those are the sort of obvious successes, but they're not our successes really. They're successes of the Georgian government, and we would never take credit, I think, for their success. 2003 წლის უარდების რევოლუციის შემდეგ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი ყოველ წელს ატარებს წელიწადში ორჯერ ატარებს კვლევებს ჩვენი და აღნიშნეთ რომ ამ კვლევების შემდეგ ყოველთვის გავცემდით რეკომენდაციას მთავრობებისთვის ვეუბნებოდით რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები რაც ჩვენს მოქალაქეებს ადარდებს და ხშირად მომხდარა ესეთი ყოფილა ესეთი შემთხვევები როდესაც მთავრობას უთქვამს რომ ხო ეს მნიშვნელოვანია და მოდი შემდგომში ყურადღება გავახსოვოთ ამაზე თუმცა ეს არის საქართველოს მთავრობების რიგი მთავრობების წარმატება და ჩვენ ამას არავიღებთ საკუთარ თავზე. And as for our current success, we've just completed our first season of these nationally televised debates. We've been doing debates for young people for years, but this is the first year we've done it with a national television syndicate on DiPirro. And apparently our ratings are quite high and people are watching. So we're glad to see that because we want to see citizens looking at young people as a viable option for them, right? That they have good ideas and that these could be somebody worth voting for. And I think that helps to sort of drive that image further home. And so we'll continue conducting these with DiPirro and hopefully, if you're ever free on a Saturday night, I know you're young, so maybe you're not, but you know, if you're ever at home on a Saturday at 7 o'clock? 6:30. Yeah, tune on in because the championship will be on the 21st and then we'll do it again in the springtime too. და კონკრეტული წარმატება რაც შეგვიძლია დავასახელოთ, აი ახლა ვამთავრებთ ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატების მორიგ სეზონს, რომელსაც უკვე წლებია ვაკეთებთ. თუმცა ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საკმაოდ რეიტინგულ ტელევიზიასთან თანამშრომლობთ, TV პირველთან. 21-ში გვაქვს ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატების ფინალი. ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანები და პოლიტიკური პარტიის წევრი ადამიანები განიხილავენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც რეალურად შემდეგ ბევრ რაღაცას წყვეტს პოლიტიკაში. Also, I was regional debates in Jelec. Yes, you're in the regional debate. Great. I was your and short national. He was in the semi-final. Great. We're having a regional debates championship where students from the universities in the regions and the capital are coming together this weekend for a competition in Tbilisi. I was member of next national. All right. Which team were you with? I don't have it. Okay. Sorry. I thought you said you were a member of. United National Movement. Okay. You were with UNM. Understood. Okay. Great. It's good to know you're politically active. Anyone else have any questions? Please. Of course, it's okay. So you mentioned that the campaign before elections should be positive, like what people will gain, and I absolutely agree with that. But I'm just really afraid whether it works in our conditions when a government uses really, for me, dirty ways. For example, they've been spreading about the previous election that Sandra Rulles, the first lady, was selling human organs, for example. Yeah, and people believed. Really, they did. And all the UNM members were like, some of them were killed, and in prisons we had a very, very awful situation, and people were tortured there, and even videos which they confirmed that was not real, they confirmed just a few months ago. But people did not give as much attention as they had before. So, do you think it will work? I mean, the real suggestions, and also I can say that people don't trust to pre-electoral suggestions from politicians. Sure.
Well, I'm gonna throw. You're right. One, it does pose a very difficult challenge. You're right. A strong amount of resources and sort of political capital that one party might wield, as combined with highly negative or even sometimes inaccurate messaging. Yeah, that's a very difficult thing to overcome. And of course, we could say, yes, positive messaging is the only answer. I don't think it, I think you're right, that that presents an additional obstacle. კითხოს გადავთვალე პირველ რიგში, რამდენად რეალურია, რომ პოზიტიურმა კამპანიამ იმუშაოს იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ძალიან ბინძურ მეთოდებს იყენებენ, მაგალითად სანდრაბოლოსის მიმართ ბრალდება, რომ ადამიანი ის ორგანოებით ვაჭრობაში იყო ჩართული და არაერთი კიდევ რამდენიმე გახსენება შეიძლება. ანუ ამაზე პასუხი ესე ცალსახად რთულია. თუმცა რაც შეგვიძლია ვთქვათ არის ის, რომ ეს არის ერთადერთი გზა რეალურად შემდეგ ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესების წასამართად. So I'm going to answer your question with, I think, a comment you made earlier, in fact, which is that, and something I've noticed as well, because Georgians are tough and they're resilient people, right? And Georgians are willing to put up with so much until the day comes when they just decide, no, we're not going to anymore. And then all of a sudden, who knows, then you have new governments or whatever it might be. I've noticed this trend has happened more than once, right? So that is entirely possible if, any government who is, as you said, speaking, well, let's just say, who's spreading false information, they should be aware of the chance that that could happen again, right? And I would hope that they would think, well, it's not in our interest to do that. No, maybe they will, maybe they won't. I can't say that with any certainty. But it is a risk they take as well, because as history tells us, you can only do that for so long before Georgians decide maybe they want something different. So let us hope it doesn't come to that point. Sorry, I'll let you translate. Yes. ქართველი ხალხისთვის ან ჩვენთვის დამახასიათებელი არის ძალიან ბევრი რაღაცის ვეგუებით, თუმცა ყოველთვის მოდის დრო წერტილი, როცა მოთქვა საკმარისია და შემდეგ იწყება ჩვენთვის კარგად ნაცნობი მიტინგები, გამოსვლები და ასე შემდეგ. მთავრობას, რა თქმა უნდა, შეუძლია რომ გააგრძელოს მსგავსი ტაქტიკით მუშაობა და არასწორი ყალბილი ინფორმაციის გავრცელება, თუმცა ალბათ უნდა ახსოვდეს, რომ ის დრო შეიძლება და ალბათ დადგება, როდესაც ადამიანებს ეს ყველაფერი ყელში ამოუვადს. And I think the point you're making opens up an additional line of track of thought for us to be considering, which is getting back to what I was saying about sort of fear-driven politics, right? The hope is that after enough time of history repeating itself, citizens will say, maybe we need to do things differently, right? This has happened over and over again. Maybe we need to start changing how our political culture sees rhetoric, sees campaigning, sees elections, right? And only then, once the citizenry makes that decision, can it truly happen. Then that's when the demand can come into play with politicians. And so ultimately, whoever the candidate is, I hope that our hope as an organization is that citizens take that point and responsibility seriously, and that they demand the democracy they deserve. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ საბოლოო ჯამში ვინც არ უნდა იყოს კანდიდატი, ჩვენი ამომრჩეველი გააცნობიერებს იმას, რომ ჩვენ როგორც ამომრჩეველს რეალურად გვაქვს ვალდებულება, რომ მოვითხოვოთ პოლიტიკური პარტიებისგან რაღაცეები და როდესაც ეს მოთხოვნა გახდება ძლიერი, უკვე სისტემა დაიწყებს კარგად მუშაობას და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უახლოეს ისტორიაში მსგავსი აგრესიული კამპანიებით და მხოლოდ შიშზე დაფუძნებული ნეგატიური კამპანიები მუდმივად მეორდებოდა და ყოველთვის ესეთი იყო ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ჩვენი სისტემა, შეიძლება რომ დროთა განმავლობაში რაღაც მომენტში ქართველი ამომრჩეველი მიხვდეს, რომ ეს არ მუშაობს და შეიცვალოს ჩვენი ხედვა კამპანიების მიმართ, შეიცვალოს ჩვენი ხედვა ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მიმართ. May I take any other questions? ძალიან დიდი მადლობა ჯერ უთხრათ ბატონ ჯონს.
თქვენგან იქნება რაიმე კითხვები, საინტერესო მოსაზრებები, შეგვიძლია კიდევ მოვიწვიოთ და მეგონი მოვსარგებლოს. Of course. I'd be happy to come back anytime if I'm invited. And listen, we hope you'll find us too. You know, you're citizens, so you have Nika's in touch, and we are very visible on Facebook or wherever else. So don't be a stranger. Reach out. Get involved, and if we can ever help with that. Can't always promise we have the funds to do so, but we're always trying to, and it starts with active and interested young people. Dirisiamoni თავმეორებით მსგავსი ტიპის შეხვედრას თუ რა თქმა უნდა თქვენ გაიქნება სრული და კიდევ ძალიან გვინდა რომ თქვენს იპოვოთ ჩვენ საქმიანობაში ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან ღია, შეგიძლიათ მოგვეუბნათ Facebook-ზე და ძალიან გაგვხარდება თუ თქვენ შეძლებთ რომ რაღაც ინიციატივები გამოიმუშავოთ, ვერდათ პირდაპირ რომ ყოველთვის გვექნება შესაბამისი ფინანსები ამისთვის, თუმცა ყველაფერი იწყება ინიციატივებით და შემდეგ შეგვიძლია რომ ვიმუშაოთ დანარჩენ საკითხებზე. და ბოლოს ცოტა ხუმრობით დავამთავრებ, აქ თქვა რომ ლობიო არის ერთ-ერთი პოლიტიკაში გამოსავალებელი და ალბათ არ ჩვენ მას თუმარმა იცით და ბევრი თქვენგან მას არ იცის რომ მართლა ლობიო ძალიან ესეთი ხშირად ჩანდა და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში საქართველოს სამზარეულოში ვიცით რაც არის ლობიო და ძალიან გვიყვარს, მაგრამ პოლიტიკაში ჩვენი დამოუკიდებლობის გარიგრაზე 1992 წლის თებერვალში მაშინ იცით თქვენ რომ საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებები მართავდნენ და ერთ-ერთი ამ შეიარაღებული ფორმირებების მთავარმა ლიდერმა მას კითხვა დაუსვეს, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან ფაქტობრივად სამოქალაქო ომი იყო და მათი დევიზი იყო რომ ჩვენ დემოკრატია უნდა დავაყაროთ, განსინამდვილეში მიდიოდა სისხლისმღერი ბრძოლა და მან ასეთი პასუხი გასვა რას აპირებთ აი დემოკრატიის კუთხე და პირველ რიგში უნდა გითხრათ რომ დემოკრატია ლობიოობა არ არის. ასე რომ ლობიოს მნიშვნელობა ჰქონდა თავიდანვე და ეს მინდა რომ ჩვენი სტუმრისთვისაც იყო ცნობილი, ეს უბრალოდ ხუმრობა არ იყო ასე. მაგრამ იმედი მაქვს რომ ჩვენ ნამდვილი დემოკრატიისკენ უფრო დიდი ნაბიჯებით მივდივართ და ყველაფერი გადაიქცევა. დიდი მადლობა. Thank you.